2026, we are in May. It's been a minute. I think it's been over 6 months since we made something from our garage band. So this year we are taking a different direction in terms of the types of content and the delivery that you want to do. So this one is sort of an explainer. Not that I owe you an explanation or anything, but it's important. We want to pivot away from fault finding. This is also not to say fault is no longer there. No, we want to sim mumvura dzisingarovese. Mumvura dzekuti mhuri dzedu hadzirasikirwe because havasi kufara. Vakatsamwa and they're angry, and we wouldn't want to be their Sarajevo assassination. That incident So we want to come up with a manual for Zimbabweans. Yes, there's corruption in Zimbabwe. Instead of crying that there's corruption, how best are we going to navigate around those barriers and survive in a country iri harsh shandira mairi? You get it? So on this episode, I want to talk about a Zimbabwe that I would want, and a Zimbabwe that I know you'd also want. Nyika inovakwa nevene vayo, that's not a lie. But kana vene vayo vachishanda kuirwisa kuti isavakike, we will end up tiri vanhu like we will talk about xenophobia, but I want to talk about how best can we survive in Zim. Watototi mari zhinji ikutotenderera munhingini, ikutenderera informal sector so much that budget regore rinori rakatrya by all means kuti rinokambura imomo because ndo kune mari dzacho. Wakaenda magaba uko kumbare by 6 o'clock economy yatoshanda and yakatakurwa kumbare kwekwe. Wakaenda from magaba oti mbare musika, that's where the money is. And vanhu vaive vasafunga kuti havasitozoti nyika ine corruption but panotosvika munhu achida kuvakongora ka, they've turned to into survival mode, which is zvitonani ndingozoti pazuva ndikubuda 5 mari yandikutonyora and they let me be than kuti ndiite nharo. I'm not condoning paying bribes, but this is the environment that you're operating in. Iwe unoti haudi corruption yo, but une license. What do I want to say? Zimbabwe munomu. Ku VID, no matter how good you are, no matter how excellent a driver you are, wakatanga ku driver motikari mdara uri mudiki, you need to pay your way to get a license. So corruption dzamunotaura dzedzega, munozitaura kana zviri zvinhu zvamusinei nazvo. Motikari yako iri kubva kuTanzania uko, iri kuuya iri paborder apa, wobva wasangana nemawani iwo, would you leave your car iri kuimpound yeZimbabwe or you pay your way out? So tokuti you can touch on something selective. We are selectively corrupt. But on your way from Chi-town or wherever you're coming from, over roadblock, you're using a fire extinguisher or using a reflector. We'll talk about the force of your nations here, but mungufura one every day mugenda kubasa musina yakwana mu motikari dzeni. Vana venyu vamunosiya vachidriva motikari kumageto vese vaiva. We are selectively corrupt. So ndikuti in a country like ours, how can we move forward zvakaoma kudaro? Wangu, funga mhuri yako. Funga zvakanakira mhuri yako. Solve a problem. Mabasa awandirwa, of course, but solve a problem. The reason why mamoms atakakura ari pataita achitengesa madomasi achiripo and vana vavo tisi vamwe vacho vakatosvika kumauniversity and all that nemari pamusika vamwe vari 10 but vese vaitengerwa. Solve a problem. Solve a problem if you want to survive in Zim. People will always get hungry. Chikafu chinotengwa kudarika nhumbi because chikafu munodya kana ka 7 pazuva. Isusu edu tiri ma 1 meal a day, but I understand vanodya ka 7. So ndikuti instead of saying hey zvinhu zvakaoma zvinhu nyika haisi kushandika, yes haisi kushandika, but kuchema futi hakusi kuzounza sadza padeni pako iwo. Solve a problem. Find a problem that you can solve and earn from that. And mawana dhiri renyu, let me tell you this.
kana waona dhiri rako riri kukudyisa iwewo idya mari yako usingapape. Iyezvi they are trying to come after content creators. Why? Because mune loud. Yepu muchiposta madashboard enyu mari dzamuri kuwana, it's fine, you are winning. But mese makadzoka ku South Africa mese in 2025 content creator rese ranga ri best in South Africa rese rakadzoka muZimbabwe. Zimbi rakati big here tiri kusiya rese. Why is here? Because you are earning. Because kana take home 1,000 per month. We can talk about how are they going to do it, but ijaya vakanyarara wangu. Wezi hanzi vakati ana jango loko vakatanga nemagipi ekuchinja mari yakatowachinja mari. Roll on kusvika zvakunhuhwirira. Handisati zvaboo yet usangoshambadza maprojects, because therein lies the problem. We are operating in an environment whereby they also want to eat. Even kune munhu abeja waMozi dhora rake richingwa abeja kuti City norwa Chelsea FA Cup, or PSG is going to beat Arsenal UEFA Champions League. Mari vari kuida. So ndikuti idyai mari yenyu makanyara, but solve problems. Zimbabwe yakaoma guys, yakaomera tese, but try to solve a problem. Then panopera gore tozotaura futi kuti which problem did you try to solve and wakabudirira here. This is not to say corruption is all right. Corruption is bad, but tsvaga pauti unodya napo wodya wakanyarara.